එහෙනම් අද අපි දිගටම දැන් පාඩමක් වගේනේ මේ කරගෙන ආවේ. එක දිගටම තේරවාදය ගැන කතා කළා. මහායානය ගැන කතා කළා. අද මම හිතුවා මේ බුද්ධ ශාසනය කියන එක සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒක ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. So we were talking about this like almost like series of lectures and about Theravada, then a little bit about Mahayana. So the Markitam thought, let's talk about Buddha's dispensation as a whole, and it can be possibly useful for some people. ඔව් දැන් බුද්ධ ශාසනය කිව්වට ඒක හරියටම මොකද්ද ඒකේ නිකන් ඉම කොන මොකද්ද සීමාව මොකද්ද කියලා කෙනෙක්ට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ ඒ ගැන ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම්. So if one does not learn this, one cannot really delimit, like you have real idea how far this Buddha Sasana goes, the dispensation goes, and what are the delimitations and things like that. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේම බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ මේකයි කියලා සාරාංශ කරලා දේශනා කරපු තැනක් තියෙනවා. There is a place where the Buddha kind of simplified, uncomplicated matter, define what the sasana is. One thing, the Varakitam was using the word sasana, which is usually translated as dispensation, but it is like so many things, so I will leave the word sasana untranslated somehow. දැන් මේ ශාසන කියන වචනේ තේරුම බැලුවොත් ඒක ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න. ඒකේ තියෙනවා පණිවිඩය කියන තේරුම. ශාසන කියන්නේ පණිවිඩය. එහෙම නැත්නම් ඉගැන්වීම. ඕනේ නම් සංවිධානය. කියන ඔය වචන ඔක්කොම කියන්න පුළුවන් ශාසන කියන වචනේ. Those three words I am not really sure. Panavida is like message. Yes. And the other one also. Teaching. Teaching, but the last one Samvidhana. සංවිධානය. ඔව්. දැන් මේ මම විස්තර කරන්න යන එක විස්තර කරාම තේරෙයි ශාසන කියන වචනේ සංවිධානය කියන අර්ථය Samvidhana මට organization. Okay. ඔව් ඒතකොට ශාසන කියන වචනේ ඒ තේරුම් තුන කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි පණිවිඩය කියන එක. හසුන, ලියුම කියලා කියන්නේ. ඒ තේරුමක් තියෙනවා ශාසන කියන වචනේ. ඊගොඩ ඉගැන්වීම. බුදුරජාණන් ඉගැන්වීම තමයි බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිහිටවපු සංවිධානය තමයි බුද්ධ ශාසනය. So these three meanings, there's the message of the Buddha, the teachings of the Buddha, and the kind of organization that was established by the Buddha. All three are included in the word sasana. ඒ වචනේ අඩංගු වෙන ඉතාම ප්‍රසිද්ධ අපි හැමතිස්සෙම කියන ගාථාව තමයි සබ්බ පාපස් අකරණං කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං කියන ওই ගාථාව. ඒකේ තේරුම හැම කෙනෙක්ම වගේ දන්නවා. සබ්බ කියන්නේ සියලු, පාපස්ස කියන්නේ පාපයාගේ, අකරණං කියන්නේ නොකිරීම. සියලු පව් නොකිරීම. කුසලස්ස කියන්නේ කුසලයාගේ, එහෙම නැත්නම් කුසල්. උපසම්පදා උපදවා ගැනීම. කුසල සුපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපන තමාගේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීමත් ඒතං බුද්ධාන ශාසන. ඒ තමයි බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ. තාම මේ කෙටි කළ බුද්ධ ශාසනය කියන මහා දෙය වචන පේලි හතරකට කෙටි කළොත් එහෙම ওই විදිහට කියන්න පුළුවන්. So this is stanza we chant every day, and the word sasana is mentioned. So roughly translated is so all wrongs not doing and getting established or establishing oneself in the wholesomeness and thorough purification of minds, that is the Buddha Sasana. ඒ ක්‍රියාව ඔය ටික සිද්ධ වෙන විශාල සංවිධානයක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්නේ ඔක්කොම තේරුම් ගන්න ඕන බුද්ධ ශාසනය තේරුම් ගන්න. ඔය ගාථාවේ අර්ථය සිද්ධ වෙන
තව බාහිර කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරුණුත් එක්ක ඔය ගාථාව තේරුම් ගත්තොත් ඔන්න බුද්ධ ශාසනය ගැන දැනුමක් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. So this putting these in action, or when these verses are actualized, it needs like a big other, like a great number of other things, which is like the organization where it's established. So if you understand those, then you can get some understanding what the Buddha Sasana is. එහෙම සමස්තය වශයෙන් බුද්ධ ශාසනය බලනකොට ඒක කොටස් 5කට බෙදන්න පුළුවන්. What is samasta? All. Oh. So if you take this holistic view, I think it's called in English. The holistic view, there are 5 things. It's all comprehending or all inclusive view, then there are 5 things to consider. ඒ පහ තමයි අධිගම ශාසනය, ප්‍රතිපත්ති ශාසනය, පරියත්ති ශාසනය, ශ්‍රමණ ලිංගය, සර්වඥ ධාතු කියන පහ. So those 5 are realization, practice, teachings, the sign or characteristics of an ascetic, or that means monk, and Relics. The relics of the Sabbanya. බුද්ධ, relics of the Buddha. දැන් ඒක ඒ යටතේ ඉස්සෙල්ලාම කොටස තමයි අධිගම ශාසනය. අධිගම ශාසනය කියන්නේ ධ්‍යාන මාර්ගඵල උපදවා ගැනීම. ධ්‍යාන සහ මාර්ගඵල තමයි අධිගම ශාසනය කියන්නේ. So here this realization sasana, or the part of the sasana that is realization, is about getting jhanas and path knowledges. දැන් ධ්‍යාන කියලා කිව්වහම අභිඥාත් ඒකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ධ්‍යාන, අභිඥා, මාර්ගඵල. So when we mention jhanas, of course we can include the abhinyas, these special direct knowledges. So once again, the realization sasana is about getting the jhanas and abhinyas and realization, there's path knowledges. ඊට පස්සේ නිවන කියන එකත් අපිට ඒකටම දාන්න පුළුවන්. නිර්වාණ අවබෝධය තමයි අධිගමය කියන්නේ. Or in short, we can say the realization of Nibbana. ඊට පස්සේ ප්‍රතිපත්ති ශාසනය කියන්නේ නිවන අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා කරන්න තියෙන දේවල්. So the practice part of the sasana is the things one needs to do in order to acquire the realization. හැබැයි කරන්න තියෙන දේවල් විස්තර කරලා තියෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළව. ගිහි අයට අදාළව නෙමෙයි. But those are ascribed to monks, really, not to lay people. ඒ යටතේ තියෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට රකින්න තියෙන ශික්ෂාපද, ප්‍රාතිමෝක්ෂ, නීති රීති. ඒව ටික තමයි ඒ යටතේ. Because part of that is the rules and regulations for monks that have been established, which they have nothing to do with lay people. ඊට පස්සේ පරියත්ති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ත්‍රිපිටකය. පරියත්ති ශාසනය තුන්වෙනි කොටස. So pariyatti sasana, the third part of sasana is the, let's say, teachings, or the teachings. Tripitaka. So and that is what is meant by that is the Tripitaka. ඊට පස්සේ ශ්‍රමණ ලිංගය කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේගේ ස්වરૂපය, එනුම. So the characteristics or shape of an ascetic really means the way, like how the monks look, or ඒ කියන්නේ දැන් appearance, like monkish appearance, kind of something. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න කාලේ රහතුන් වහන්සේලා හිටිය විදිහක් තියෙනවා. රහතුන් වහන්සේලාගේ පෙනුමක් තියෙනවානේ. උන්වහන්සේලා පාවිච්චි කරපු දේවල් වගේ සිවුරු පාත්‍ර එහෙම තියෙනවා. අන්න ඒකත් බුද්ධ ශාසනයේ වැදගත් කොටසක්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි සිවුර මෙහෙම වෙන්න ඕන, මේ පාට වෙන්න ඕන, පාත්‍රය මෙහෙම වෙන්න ඕන, මේ පාත්‍ර එපා, මේ පාත්‍ර තියෙන්න ඕන කියලා ඉන්න ඕන, මේ වගේ තැන්වල හැසිරෙන්න ඕන, මේ විදිහට ඔක්කොම භික්ෂුන් වහන්සේගේ හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ දේශනාවට අනුකූලව භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්න එකත් ශාසනයේ කොටසක්.
So the way how a monk should appear was established already by the Buddha. So we have rules and regulations. What consists a real wall? What kind of size and shape? And what kind of materials? Likewise for the robes. This kind, it should be stitched together this way, and these are the measurements, and these are the allowable colors, and then also the way how the monks should behave and associate with others. All these things are part of this fourth part of the sasana, that is the character of a monk. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කාරණාව තමයි සර්වඥ ධාතු කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු. ඒක බුද්ධ ශාසනයේ කොටස. The last one is called the relics of the omniscient one, or Sasanaya, which is another word for the Buddha. So that is the last bit of the sasana. එතකොට දැන් ධ්‍යාන මාර්ගඵල තියෙනවා නම් ඒව උපදවගෙනවා නම් මිනිස්සු එක්ක වික්ෂුන් වහන්සේලා ඒකම ඒ කියපු විදිහට ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්නවා නම් නීති රීති ඔක්කොම පිළිපදිනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඊට පස්සේ ත්‍රිපිටකය අටුවා ටීකා ඔක්කොම දරාගෙන ඒවා දැනගෙන ඉන්නවා නම් ඒ වගේම අර භික්ෂු පෙනුම හොඳට තියනවා නම් ඒ වගේම බුදුරජාණන්සේගේ ධාතු තියනවා නම් අන්න එතකොට බුද්ධ ශාසනය තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. So in a way we can say that the sasana is there when all the five factors are there. So there are people that have the attainments, the jhanas and path knowledges and the psychic, direct knowledges, abhinyas, as well as there are people that are practicing what the Buddha established, and people that keep the teachings that the Buddha gave alive, as well as people that are behaving in the character of the monks, and also the relics. So if you have all these five components, you can see the sasana is still available or alive. ඒ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා තියුණාම ඒකෙන් වෙන වැඩේ තමයි අර සබ්බ පාපස් අකරණං කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඔය පහ තියනවා කියලා කියන්නේ පාපයෙන් වැළකීම තියනවා. කුසලයේ යෙදීම තියනවා. තමන්ගේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීම කියන එක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ ඉලක්කයට එන්න තමයි ඔය අධිගම ශාසනය, ප්‍රතිපත්ති ශාසනය, පරියත්ති ශාසනය, ශ්‍රමණ ලිංගය, සර්වඥ ධාතු කියන ඔය ටික ඔක්කොම තියෙනවා. So you can say that the stanza mentioned before is happening when these five things are there. එතකොට බුද්ධ ශාසනය ගැන දැනගන්නකොට ඔය පහම ගැන සම්පූර්ණ දැනුමක් ඇති කරගන්න ඕනේ. හොඳට දන්නවනේ. So if you want to say that you have like knowledge about Buddha Sasana, you need to have very good or comprehensive knowledge about those five things. එතකොට දැන් අපි එක එකට ඒවා විස්තර වශයෙන් බලමු. දැන් අධිගම ශාසනය. අධිගමය කියන්නේ අධිගමනය කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට පැමිණෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට මනාකොට පැමිණෙනවා. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. ඒක සාක්ෂාත් කරනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි අධිගම කියන්නේ. ඒ අධිගම කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරියත් මාර්ගඵල අධිගමනය කිරීම. නැත්නම් ඒක උපදවා ගැනීම. ඊට පස්සේ ඒකට උදව් වෙන පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම. ඒ ධ්‍යාන හා බැඳිලා තියෙනවා අභිඥා කියලා જાතියක්. අභිඥා හයක්. ඒ කියන්නේ ඉද්ධිවිද ඥානය, 이르දි කරන්න පුළුවන් ගතිය, දිබ්බසෝත ඥානය, පියවි කණෙන් අහන්න බැරි සද්ද අහන්න පුළුවන් ගතිය, දිබ්බ චක්කු ඥානය, සාමාන්‍යයෙන් බලන්න බැරි දේවල් බලන්න පුළුවන් ඥානය, ඊට පස්සේ පරචිත්ත විඥානන ඥානය, අනුන්ගේ සිත් බලන්න පුළුවන් ඥානය, ඊට පස්සේ පුබ්බේ නිවාසානුසති ඥානය, ඉස්සර හිටිය ආත්ම සිහි කරන්න පුළුවන් ඥානය, ඊට පස්සේ ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය, සියලු ආශ්‍රවයන් ඡය කරන ඥානය. ඉතින් ඔය කියාපු ඒ ෂඩවිඥා අර කියාපු ධ්‍යාන මාර්ගඵල අන්නේ කොටස තමයි අධිගම ශාසනය වශයෙන් අදහස් කරන්නේ.
you look at them one by one, there's 5 things. First is the Adhigama Sasana, the realization Sasana, or the part of the Sasana that is about realization. So mainly it's the 4 paths, paths and fruitions. That is the path of stream entry and its fruition, then one's returnership, non-returnership, and arahatship and their fruitions. And what it means, it's like attaining, reaching, or realizing those. And now what helps those are the 4 jhanas. So because of that, also the reaching or realizing or actualizing those 4 jhanas is considered as the Adhigama Sasana. Now with the jhanas, you have this direct knowledge, 6 direct knowledges mentioned, that is the knowledge of, or this kind of ability, knowledge of doing these wonderful things, the Iddhi. Then Dibbasota, that's the divine knowledge, that is, which allows you to hear things that normally you cannot hear by a normal human ear. Then Dibbachakku, the divine eye, which allows one to see things that are not visible to the normal naked eye. Then you have the ability to see or understand the minds of others, and ability to recollect the past abodes. And as number 6, it's the knowledge of the eradication of all the taints. So all these, so these 6 abhinyas together with jhanas and paths and fruitions of the 4 paths and fruits, when you realize them or are reaching them, that is what is called the Adhigama Sasana, the Sasana of realization. දැන් මේවා දැන් මේ සමස්ත බුද්ධ ශාසනයම කාලයකදී අතුරුදහන් වෙලා යනවා. එතකොට කවුරුවත්ම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අන්තිම සෝවාන් පුද්ගලයා මිය ගියාම ශාසනයේ ඒ කොටස අතුරුදහන් වුණා කියලා කියනවා. So also we can, what happens if we apply this is, once the last stream enter dies, then that part of the sasana is like finished. ඔව්. දැන් මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අවුරුදු 5000යි තියෙන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 5000 ගත වෙලා යද්දී එක අවස්ථාවකදී සෝවාන්වත් වෙන්නේ නැහැ කවුරුවක්වත්. අන්න එතකොට කියනවා අධිගම ශාසනය අතුරුදහන් වුණා කියලා. So it is said that this sasana will last for 5,000 years. So at one point that it will happen that stream enter dies, and after him no stream enters will be arising. So at that point this part of the sasana, we can say this part of the sasana has finished or disappeared forever, or like for the time being. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති ශාසනය කියන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති බුදුරජාණන්සේ යම් කිසි ප්‍රතිපත්තියක් හඳුනාලා තියෙනවා නීතිගත නීති වගේ. ඒවා තමයි ශික්ෂාපද. ඒවා හාමුදුරුවන්ට විතරයි අදාළ. අන්නේ ශික්ෂාපද වශයෙන් තමයි මේ කොටස විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ශික්ෂාපද වලට සම්බන්ධ කරලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හාමුදුරුවන්ට ප්‍රධාන නීති පොතක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධාන ශික්ෂාපද 220ක් තියෙනවා. ඒ 220ම හාමුදුරුවෝ රකින්නවා නම් ඒ 220ම රකින්න හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති ශාසනය තියෙනවා. හැබැයි කාලයක් යනකොට හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ශික්ෂාපද රකින්න අමාරුයි දැන්. දැන් මේ කාලේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්ව අනුව මේ ශික්ෂාපද අපිට රකින්න බෑ කියලා ඔහම අතහැර දානවා. කොටස අතහරිනවා. සමහර කියනවා ඕවා ඒ අවුරුදු 2500කට කලින් ඒවා දැන් ඕවා කරන්න බෑ කියලා ඔහම අතහැර යනවා. එක්තරා කාලයක් එනවා. දැන් ඒවා කිව්වට ඔබතුමාලට තේරෙන්නේ නැහැ. කවුරුවත් හාමුදුරුවරු කිසිම පචිතියවතක් රකින්නේ නැහැ. තව කාලයක් ඊටත් වඩා පිරීලා ගියාම හාමුදුරුවෝ කියනවා it's too much to keep. So the Patipatti Sasana, that is the kind of
facet of the sasana that is about the practice. It's been explained mainly with the rules and regulations, and that is really for the monks. So we have, if you consider the rules, we have about 220 rules that are considered as the like main or most important one. Those are really chanted during the Uposatha days, and like in the beginning, my monks try to keep those, but as the time goes on, some monks say, "Oh, these rules are now difficult to observe," and they start kind of ignoring and not observing those rules. So this is something like saying like this is something that was established 2,500 years ago. It's not applicable to our day and time and so on. But now there is a bunch of relatively, okay, they are not small rules, but there are some like bigger rules. So big bunch of rules called pachityas. And so the Marikitama says like with this example of the last stream enterer. So at one point all the monks will be ignoring all these pachityas. ඊට පස්සේ තව කාලයක් ගියාම ආන්දර ඔක්කොම එකඟතාවයකට වගේ නේද ඔක්කොම හිතනවා මේ සංඝාදිශේෂ කියන ඒවා නම් රකින්න බෑ. ඒවා රකින්න එක ආන්දර කෙනෙක්වත් නැති වෙනවා. So then there are the kind of grave offenses, but you still keep your monkhood, but it's a kind of grave offense, serious offense. So at one point, but this probably first the Pachitya. So first the like smaller rules. Sometime after that, even these very quite severe rules, all the monks will be saying, no, these ones are impossible to really keep. So they will start ignoring even those kind of severe offenses. ඊට පස්සේ තව කාලයක් එනවා හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ පරාජිකා රකින්නත් බෑ. මේවා හරිම අමාරුයි. මේ ඒකින්ද එකම හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්වත් නැති වෙනවා. පරාජිකා හතරවත් රකින්නේ නැති. It's unimaginable almost. Okay, but probably in future, not now. So it will deteriorate the humans will deteriorate very much by that time. Yeah. So පරාජිකා හතරම කියන්න කමක් So like the 4 basic rules, if you break them, like if you fulfill all the breakage, there are like you need to, like the breakage has to happen fully, but the rules are about celibacy, stealing, killing humans, and pretending you have some attainments. So Damarakitama was saying, after this period where the severe rules will start being ignoring, all the monks, or there won't be even one monk saying it is possible to observe at least the 4. At that point, all the monks will be saying, oh, this 4 is impossible to do. එතකොට එක දවසක් එනවා අනාගත කාලේ එකම හාමුදුරු කෙනෙක්වත් නැහැ පරාජිකා හතරවත් රැකගත්තා. But that means okay. But they will like think they are monks, but also actually. So as was said, they will be actually not monks, but they will be like wearing the robes or something and like trying to be like monks. But there will be time where these like broken monks won't be protecting the four main rules, the defeat rules, and so that means there won't be any monks any longer. එතකොට කියනවා ප්‍රතිපත්ති ශාසනය අතුරුදහන් වුණා. So that's when they say that's where the practice part of the sasana will be destroyed or lost. ඊට පස්සේ එන්නේ පරියත්ති ශාසනය. පරියත්ති කියන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ ඉගැන්වීම ප්‍රධාන වශයෙන්. So වචන බුද්ධ වචන. Pariyatti sasana is the like a message of the Buddha or teachings of the Buddha, which was like thoroughly defined as the Tripitaka. ඒ අනුව තමයි අර ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රතිවේදය සිද්ධ වෙන්නේ. මේ බුදුරජාණන්සේගේ වචන මත තමයි ප්‍රතිපත්ති පුරන්නේ සහ attainments වලට පත් වෙන්නේ. So the first two, that is the realizations and attainments and practice, is happening in accordance whatever the teachings are still there. එතකොට ඒ බුදුරජාණන්සේගේ වචන එතන ඒ ත්‍රිපිටකයේ විශාල එකක්. ඒකේ පොත් ඔක්කොම තියෙනවා 31ක්. ඊට පස්සේ ඒකට ලියපු අටුවා ගොඩාක් තියෙනවා.
ටීකාත් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම ටිකට තමයි කියන්නේ පරියත්ති ශාසනය කියලා. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ පාලි භාෂාවේ. So we have in Sinhala it's 31 books of the Tripitaka Pali canon books, and that has also accompanying that is a number of commentary books and a number of sub-commentary books, all of them in Pali language. And that is all considered as this teaching sasana. පරියත්ති ශාසනය. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් ජීවමාන කාලේ සහ ඒ මුල්ම යුගයේ ත්‍රිපිටකයයි අටුවායි ඔක්කොම ටීකා ඒ කාලේ ලියලා තිබුණේ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ අටුවා ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ හිතේ තමයි තියාගෙන හිටියේ. පොත්වල ලියලා තිබුණේ නැහැ. So we should consider this in the beginning, all the Tripitaka and the commentaries, because the sub-commentaries are written much later. So, but what is now the commentaries and the Mula, the original Tripitaka, was all kept in the monks' minds. අවුරුදු 454ක්ම බුදුරජාණන් පිරිනමන පෑවට පස්සේ අවුරුදු 454ක්ම අටුවාත් එක්ක ත්‍රිපිටකය කටපාඩමින් තමයි අරගෙන ආවේ හාමුදුරුවෝ. For 450 something years, 54 years. It was all kept only in the monks' minds, not anywhere on paper or anything. ඉතින් අනාගතේ කාලයක් එනවා ඔය බුද්ධ වචන මොකුක්වත් දන්නේ නැති කාලයක්. හාමුදුරුවෝ මොකුත් එක ගාතාවක්වත් දන්නේ නැති දවසක් එනවා අනාගතේ. So in the future there will come a time where no Hamuduru. ලෝකේ නැහැ. මිනිස්සු අතර නැහැ. ඒක බුද්ධ වචන. I think because by that time there are no monks anymore probably. Maybe. So anyway, so at one point there will be nobody that knows even one like stanza by the Buddha. අන්න ඒ කාලේට අපි කියනවා පරියත්ති ශාසනය අතුරුදහන් වුණා. So that's the time where they say that's where the Pariyatti Sasana disappears, that the teaching Sasana has disappeared. දැන් මේ පරියත්ති ශාසනය අතුරුදහන් වෙන එක ගැන අටුවාව කියලා තියෙනවා. දැන් ත්‍රිපිටකයෙන් ඉස්සෙල්ලාම අතුරුදහන් වෙන්නේ අභිධර්ම පිටකය. So it's said, that is explained in the commentaries, that first book to disappear from the like teaching literature is Abhidhamma. ඔව් අභිධර්ම පිටකය. එතකොට අභිධර්ම පිටකයේ ඉස්සෙල්ලාම අතුරුදහන් වෙන්නේ ප ဋ ාණ ප්‍රකරණ. So from the Abhidhamma Pitaka, the first one to disappear is said to be the Patthana, the conditioned relations. දැන් අද කාලේ අපි ලෝකෙ බැලුවාම සමහර කට්ටිය අභිධර්මයේ බුදුහාමුදුරගේ නෙවෙයි කියලා එලිපිටම කියන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් පහුගිය අවුරුදු 2500ම තේරවාදය තුල කිසිම කෙනෙක් තේරවාදී අය අතර කිසිම කෙනෙක් අභිධර්මයේ බුදු රජාංශගේ නෙවෙයි කියලා කිව්වේ නැහැ. නමුත් අද කාලේ ඉන්නවා තේරවාදී සිවුරු පොරෝගන තේරවාදීන් අතරම අභිධර්ම පිටකයේ බුදු රජාංශගේ නෙවෙයි කියලා කියනවා. අන්න එතකොටම පේනවා මේ අභිධර්මයේ අතුරුදහන් වෙන පටන් අරන් කියලා. So until recently, for let's say for 2,500 years, no Theravadin would say that the Abhidhamma was not from the Buddha, but recently there are like monks, Theravada monks that are saying that the Abhidhamma is actually not from the Buddha. So you can understand from that already that disappearance of Abhidhamma is happening. ඊට පස්සේ තව කියන්න පුළුවන් දැන් මුළු ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය මුළු ත්‍රිපිටකයම සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඔය අභිධර්ම පිටකයේ අර අන්තිම පොත හැර. ඒක පාලි භාෂාවෙන්ම ඉතුරු කරලා තියෙනවා. දැන් අභිධර්ම පිටකය මේ කියන දැන් අභිධර්ම පිටකයේ ඉස්සෙල්ලාම අතුරුදහන් වෙන්නේ අන්තිම පොත 7 වෙනි පොත. ඒක මේ ප ဋ ාණ ප්‍රකරණ. Okay. So because the Abhidhamma is mentioned as the last one from the three baskets, and the last book is of the 7 books of Abhidhamma is Patthana, this will like be taken out the first. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අතුරුදහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ත්‍රිපිටකයේ අනිත් පොත් සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තිබුණාට ඒ පොත සිංහලට පරිවර්තනය කරලා නැහැ. ඒකත් යම්කිසි අර අතුරුදහන් වීමේ ලක්ෂණයක් මම කියන්නේ. ඒක පරිවර්තනය කරන්න අමාරුයි සිංහලට ඒක.
So this is already now. Yes, already now. So if I understood correctly, Dhammarakita Hamdu was saying the other books were translated in Sinhala, but not the last book of Abhidhamma. ඉතින් ඒ විදිහට අභිධර්ම පිටකයේ අතුරුදහන් වෙන ඉස්සෙල්ලම ඊට පස්සේ සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකාය තමයි ඉස්සෙල්ලම අතුරුදහන් වෙන්නේ. සූත්‍ර පිටකයේ පැත්තෙන් බලන්න. From the Sutta Pitaka, it's said that it's the Anguttara or the numbered discourses that are going to disappear as the first. ඒ අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ සංයුත්ත නිකාය, ඊට පස්සේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය, ඊට පස්සේ දීඝ නිකාය. Kuddaka Nikaya has some parts not disappear quickly, as example Jatakas. Oh. So it will go the way Dhammarakita said that is after Anguttara Nikaya, the Samyutta Nikaya, after that Majjhima, after the Digha, and from the Kuddaka Nikaya, some of them will be kept the longest. That's like the Jatakas, they will be the ones that last the longest. ඊට පස්සේ විනය පිටකයේ ඉස්සෙල්ලාම අතුරුදහන් වෙන්නේ පරිවාර පාළි. From the Vinaya Pitaka, ඒක තමයි පස්වෙනි කොට. is the last fifth book is like a compendium, so that there will be like the first one to disappear. දැන් ඒ ගැනත් උගත්තු කියනවා ඒ පරිවාර පාළිය බුදුරජාණන්සේ කාලේ තිබුණ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පොත අතුරුදහන් වෙන පටන් අරන් කියනවා. දැන් පොත් බුදුරජාණන්සේගේ දේශනාවක් නෙවෙයි කිව්ව ගමන්ම ඒකේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. එතකොට අතුරුදහන් වෙලා යනවා. So already now some scholars say that the Parivara was not actually there in the Buddha's time, so that also is already now showing how it's going to happen. එහෙම කියන්නේ එක හේතුවක් තමයි පරිවාර පාළිය බුදුරජාණන්සේගේ දේශනා නෙවෙයි කියලා කියන්න. පරිවාර පාළියට එකතු කරලා තියෙනවා ත්‍රිපිටකයේ ලියන වෙලාව වෙනකන් ලියන දවස වෙනකන් ත්‍රිපිටකයේ කටපාඩමින් පවත්වගෙන ආපු හාමුදුරුවන්ගේ නම් ලිස්ට් එක. ඉතින් ඒකින්ද උගත්තු කියනවා මේ පස්සේ කාලේ මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේගේ නමක් තියෙනවා ඒ ලිස්ට් එකේ. ඉතින් මේ මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේගේ නමක් තියෙන හින්දා තවත් ලංකාවේ හිටිය හාමුදුරුවන්ගේ නම් තියෙන හින්දා මේ පොත පස්සේ කාලේ ලියපු එකක් කියලා කියනවා. ඒ ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ අර පරිවාර පාළියට අර නම් ලිස්ට් එක විතරක් එකතු කරන එක. නමුත් ඒ ටික දැකලා තර්ක කරනවා මේක පස්සේ කාලේ පොතක්. අන්න ඒක තමයි අතුරුදහන්. So the reason why they say this, because in Parivara Pali you have list of the monks that kept Vinaya Pitaka in memory. There were like when the Tripitaka was written down first time, up till that time there were like monks and their groups in charge of keeping the Vinaya in their memory. So list of those like monks that were in charge of keeping the Vinaya in memory are mentioned in the Parivara Pali. So that is the reason why the scholars say it is a later one, not from the Buddha. හැබැයි දැන් ඔය ත්‍රිපිටකයේම අතුරුදහන් වුණත් ජාතකයි විනය පිටකයේ කොටසුයි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මොකද විනය පිටකයේ තියෙනවා නම් විතරයි කෙනෙක්ව මහාන කරන්න හරි උපසම්පදා කරන්න හරි පුළුවන්. ජාතක තියෙනවා නම් තමයි මිනිස්සුන්ට කතන්දර බණ කතා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙක අන්තිම වෙනකන් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. So they say parts of the Vinaya as well as the Jatakas will stay the longest because the parts of the Vinaya have things how to ordain a monk. So some of it will be kept, that will be the last thing to disappear from the Vinaya, and the Jatakas, they have kind of stories to tell people, so because of that they will be kept the longest. ඒ වුණත් අනාගතයේ යම් දවසක් එනවා මේ එකම පාලි ගාතාවක්වත් දන්න කෙනෙක් ලෝකේ හොයාගන්න නැති වෙනවා. But even though that is said, at one point there will be a time where nobody in the world remembers even one stanza in Pali from the Buddha's teachings. ඒ කාලෙට නායකයා කවුරු රටේ ඉන්න නායකයා මේ තෑග්ගක් දෙනවා කියනවා. දැන් ඒක ඉතින් පාලියෙන් අපේ ඉස්සර ලියපු විදිහ කහවණු 1000ක් දෙනවා. එක ගාතාවක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියලා අනවුන්ස් කරනවා. රට පුරාම කවුරු හරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාළි එක ගාතාවක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කහවණු 1000ක් දෙනවා කියලා ප්‍රචාරය කරනවා. So it is said that
that point there will be a ruler of a country, and he will say, if somebody is able to give me one stanza from the Buddha, I will give him like 1000 oh, 1000 1,000 golden pieces will be given. එතකොට එහෙම එක සැරයක් ප්‍රචාරය යවලා ඒ 1000 ගන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බැරි වෙලා එක සැරේටම හෙන්නේ නැහැ නේ. ආයෙත් සැරයක් ප්‍රචාරය කරනවා. So ආයෙත් සැරයක් so තුන් that සැරයක්ම they will ප්‍රචාරය like කරනවා. spread the news, but no one will come forward. So second time they will spread it, and still nobody comes forward, and third time still nobody comes forward. ආන්නේ දවසට පරියත්ති ශාසනය අතුරුදහන් වුණා කියලා So කියනවා. they say after this third time nobody comes forward, that is the time where it's said that this teaching dispensation is lost or disappeared. ඊට පස්සේ ඊගාව හතරවෙනි එක තමයි ශ්‍රමණ ලිංගය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හොඳට සිවුරු පොරවලා නියම ප්‍රමාණයට සිවුරු හදාගෙන නියම පාටට සිවුරු හදාගෙන නියම ද්‍රව්‍ය වලින් සිවුරු හදාගෙන හිසකෙස් කපන්න ඕන නීති අනුව කපලා පාත්‍ර ඒ නියම විදියට හදාගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට අයිති ආරාමවල විහාරවල ඒවැ තමයි ජීවත් වුනේ. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔය ටික කියන හිටියේ. So in the Buddha's times, the monks were wearing the robes made from the correct materials, using the correct way of stitching them together, using the correct measurements and correct colors. Likewise for the balls and other requisites, then they were shaving the head and things according to the regulations, and dwelling in dwellings that are suitable for monks. Like it was kind of in a perfect situation. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ඇවිදින විදියක් තියෙනවා, අතපය දිගු කරන විදියක් තියෙනවා, අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන විදියක් තියෙනවා. ඒ බුදුරජාණන්සේ ඔක්කොම කියලා තියෙන්නේ ඒවා. ඒ විදිහට තමයි හොඳට ඒ හොඳ බුද්ධ ශාසනය හොඳින් තියෙන කාලේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ ඒ විදිහට. So there is a way how to walk, put your feet, hands, and talk to people. So all these things were followed by those monks, and that was like the ideal situation as a like ideal monk. ඊට පස්සේ කාල් ගත වෙලා යනකොට හාමුදුරුවෝ අර ඒ නියම විදිහටම සිවුරු හදාගන්නේ නැහැ. එක්ක හාමුදුරුවෝ දන්නෙත් නැහැ සිවුරු මහ ගන්න. සිවුරු පඳු ගහන්න, මහන්න, සිවුරු වල ප්‍රමාණය ඒවා සලකන්නේ. ඊට පස්සේ සිවුරු හැර තවත් ඇඳුනුත් අඳිනවා හාමුදුරුවෝ කාලයක් යනකොට. එක්ක සිවුර පොඩි එකක් වෙනවා, වෙන ඇඳුම් ගොඩක් වෙන ඇඳුම් අඳිනවා, සිවුරට තියෙන තැන අඩු වෙනවා. So they say then at one point the monks will lose interest, or some monks will like not wear the robes in the proper way. They will not use the proper robes. They will start wearing other items of clothing, and little by little the other items of clothing they will be wearing more of them and less of the robes. දැන් ලංකාවේ වෙන සමහර හාමුදුරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා ටී-ෂර්ට් එකක් වගේ ඇඳලා ඒකට උඩින් සිවුර පොරවනවා. ඊට පස්සේ අත් දිගට ෂර්ට් ඇඳලා සමහර වෙලාවට හාමුදුරුවෝ ඒකට උඩින් සිවුරු පොරවනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ හාමුදුරුවන්ට අදාළ නැති ඇඳුම් අඳින්න පටන් ගන්නවා. So look, Dhammakita said he has seen in Sri Lanka some monks wearing like the robes over a t-shirt or like long sleeve t-shirt. So from like you can see how the clothes that were not mentioned as allowable clothes for monks start being used. ඊට පස්සේ දැන් සිවුරු උනත් මේ සමහරට ලුමිනස් කලර් වගේ සිවුරුත් පොරවයි. රත්තරන් පාට වගේ සිවුරුත් පාවිච්චි කරනවා. සිවුරට බුදුරජාණන්සේ අනුදැනවදාළ වර්ණ හැර වෙන වර්ණවල සිවුරුත් පාවිච්චි කරනවා. Some monks wear like literally robes or like golden kind of robes, and so robes that are different your color than the Buddha allow. දැන් පාත්‍ර එහෙම පාවිච්චි කරන එක අතහැරිලාම යනවා. පිඟන් වල විතරක් වළඳනවා. So they let go of using the bowls and start eating from plates.
ඊට පස්සේ මේ ඉන්න තැන් මේ ගොඩනැගිලි වල වුණත් අර පූජනීය ගතිය නැති වෙලා ගිහි අයගේ ගෙවල් වගේම පෙනුම තියෙන විහාර හදා ගන්න. Then other thing is the monasteries should have some kind of the monasticism reflecting, or the kind of spirituality by what will happen, and probably is happening already. Places where the monks stay are just like lay people houses. So ඔව් දැන් අපි ඉස්සරේ ගේට ගිහින් බැලුවොත් දැන් අපේ අනුරාධපුරයේ ගිහින් නටඹුන් තියෙනනේ හාමුදුරුවෝ හිටිය ගොඩනැගිලි වල. ඒ හැම ගොඩනැගිල්ලක්ම කිසියම් පූජනීය ගොඩනැගිල්ලක් විදියට හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගිහිගෙයක් වගේ නෙවෙයි. පූජනීය ගොඩනැගිලි ඒවට අදාළ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් තියෙනවා. ඒවයේ මූලික නීති ඔක්කොම බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපුවා. ඒ දේශනාවට අනුව තමයි විහාර පවා හදලා තියෙන්නේ ඉස්සර. කාලයක් යනකොට මේ නීති හාමුදුරුවෝ දන්නෙත් නැවත් තකන්නේ නැහැ සලකන්නේ නැහැ. ගිහි අය ඉන්න ගෙවල් වගේම තමයි විහාරත් හදාගන්නේ. So if you go to the ancient cities, you can see the dwellings for monks were done in a different manner. They were really kind of different from lay people's houses, and always there's the dedication, and there are rules in the Vinaya which stipulate how to build those buildings, but this has been kind of forgotten or started being ignored, and the places where the monks stay are sometimes built as a kind of houses for lay people. දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ හිටියේ හොඳ හාමුදුරුවෝ රහතුන් වහන්සේලා ගේ තිවිච්ච දේවල් ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට වෙන දේවල් ගොඩක් හාමුදුරුවන්ගේ පෙනුමට එකතු වෙනවා. You were finished? නෑ දැන් බුදුරජාණන්සේ කාලේ හාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරපු බඩු ටික වෙනුවට වෙන බඩු ටිකක් හාමුදුරුවෝ පාවිච්චියට කරනවා. So also the things that are mentioned in the Vinayas, the things that the monks can use and are supposed to use, there is a lot of things that are not mentioned there that the monks are using. දැන් මේ දැන් අද කාලේ වුණා ඒක ඒකෙන් වළකින්න විදිහක් නැහැ. ලෝකේ වෙනස් වෙනකොට ස්වභාවිකව එහෙම වෙනවා. දැන් අද අපි පාවිච්චි කරන බඩු වහන්න වෙලාව මේ ෆෝන්, කැමරා, කම්පියුටර්, කාර්, වාහන ඔය මේ ඔක්කොම හාමුදුරුගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙනවා, අදාළ වෙනවා. අර මුල්ම ස්වරූපේ හිටිය අර හොඳ හාමුදුරු පෙනුම නැති වෙලා ගිහි අයගේ පැත්තට බර පෙනුමක් ඇති වෙනවා හාමුදුරුවන්ට. So it's kind of not possible to prevent it when the world goes so these days, like the monks use mobile phones and like laptops and vehicles, and it's kind of almost impossible to avoid that. But you can understand from this that the ideal monk appearance that was there in the Buddha's time has already like deteriorated. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට හාමුදුරුවෝ කියලා කොහොමද කියන්නේ බ්‍රහ්මචාරී අය නේ විවාහ වෙලා පන්සල් වල ඉන්න අය ඉන්නවා බවට පත් වෙනවා. So in the future it said there will be time where the monks will actually not be celibate. They will be living in like temples, but they will have wives and kids and everything. දැන් තවත් කාලයක් යනවා සිවුරත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. So then even the robes they won't be really wearing. කාලයක් යනවා කරේ කහ රෙදි කෑල්ලක් බැඳගෙන ඉන්නවා හාමුදුරුවෝ කියලා පෙන්නන්න. So it will get to the point where they just will bind some like piece of the kind of කහ පාට yellow cloth or something like that to signify they are monks. ඒගොල්ලන්ට කියනවා කාසාව කණ්ඨක කියලා. කාසාව කියන්නේ කහ පාට කහ රෙද්ද කියන්නේ. කණ්ඨක කියන්නේ බෙල්ල. බෙල්ලේ කහ රෙදි කෑල්ලක් බැඳන් ඉන්නවා හාමුදුරුවෝ කියලා පෙන්නන්නේ. So maybe there will be wearing neckties. No, because in the scriptures they are called like kasa kantaka. The first part means like this yellowish color, but kantaka is something. කණ්ඨක is bell. Is throat. neck. Throat. Yeah, throat. So like it seems they will just tie this kind of thing around their necks to signify they are. එහෙම නැත්නම් කහ නූලක් අතේ බැඳගෙන ඉන්න. Or around the hand like.
spiritual of the Yalukara signified their monks. ඒ කාලෙට උනත් සාංගික දාන දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියව ගෙනල්ලා සංඝයා උදෙසා දන් දෙනවා. But still at that point, people will be giving offerings to Sangha, and even though these are real not monks, it is still considered as offering to Sangha. ඒ කාලෙට සංඝයා උදෙසා දෙන එක අසංකේය අප්‍රමේය ආනිසංසයක් තියෙනවා කියලා දේශනා කළා. And it's said even for monks like that, if it's offered to those really fake monks or like broken monks, as Sangha offering, still it will bring the immeasurable, uncountable results. ඉතින් දැන් ඒ කාසාව කණ්ඨකයන් අතර ඉන්න අන්තිම එක්කෙනා අර කහරෙදි කැල්ල ගලවලා දැම්මොත් එක්ක යා මැරුණොත් අන්නේ දවසට ශ්‍රමණ ලිංගය අතුරුදහන් වුණා කියන. ඒ කොටස බුද්ධ ශාසනය ඉවරයි. So at one point, even these kind of broken monks, one of them, the last one of them will throw away this yellow necktie or will die. So at that point, we can say the dispensation of the monkhood or monkship character will be finished, destroyed. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කොටස තමයි සර්වඥ ධාතු. So the last part of the sasana is these relics. දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පාපු ගාම බුදුරජාණන්සේගේ ධාතු ගැන විශාල ගෞරවයකින් ඒ ඔක්කොමලා සැලකුවා. ධාතු ලබා ගන්න ලොකු උනන්දුවක් වුණා. ධාතු ලබා ගන්න යුද්ධෙකුත් කරන්න ගියා. So when the Buddha passed away, there was a big argument and fight about the relics because of the extreme respect the people had for the Buddha. ඉතින් මේ ඒ මුල් යුගයේ දැන් අශෝක රජුගෙන් විහෙර විහාර 84000ක් හැදුවා. දැන් ලංකාවට බුද්ධ ආගම ආවට පස්සේ හැම තැනම චෛත්‍ය හදලා මිනිස්සු ගොඩාක් ධාතු වැන්දා. ධාතු වැඳලා පින් කරගත්තා. So in the time of Emperor Ashoka, there were 84,000 stupas built in India, and also in the ancient Sri Lanka there were many stupas with the dhatus built. දැන් අනුරාධපුරේම තියෙනවා ඒ කාලේ හදපු විශාල චෛත්‍ය 5ක් විතර. මිහින්තලේ තියලා තියෙනවා චෛත්‍ය 260ක් විතර. නටමුල් තියෙනවා චෛත්‍ය 250ක් 260ක් ඒ වගේ ගානක චෛත්‍ය මිහින්තලේ විතරක් තියලා තියෙනවා. 250 stupas were there in Mihinthal alone. But they were always Buddha's dhatu. Probably. No, I'm not sure. Anyway, stupas are there. Okay. Because ruins are there. ඉතින් එච්චර ස්තූප තිබිලා තියෙනවා. ලංකාව බැලුවොත් ස්තූප මහා ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ධාතු වඳිනවා කියන එක. හැබැයි කාලයක් එනවා මිනිස්සු ධාතුන් වහන්සේලාට වඳින්නේ නැහැ, ගරු කරන්නේ නැහැ. So there will be time where people, so anyway, still now people pay respects to the chaityas and the dhatus, but there will be time where people stop doing that. එතකොට අනාගතේ යම් හැබැයි අන්තිම කාලේ වෙනකම් රුවන්වැලි සෑයට වඳිනවා මිනිස්සු. රුවන්වැලි සෑය දිගටම පවතින. මොකද ඒක තමයි ප්‍රධාන චෛත්‍යය. It is said that people will be still paying respect to the Ruwanwali Sai Chaitya until the very end because that's the main Chaitya. ඉතින් මිනිස්සු වඳින්න නැතිකොට ඒ ධාතුන් වහන්සේලා වඳින තැන් වලට වඩිනවා. මිනිස්සු ගරු කරන්නේ නැති වුණාම චෛත්‍ය වලට අනාගතයේදී ඒ ධාතුන් වහන්සේලා මිනිස්සු වඳින තැන් වලට වඩිනවා. මිනිස්සු වඳින මොකක් හරි සූපයක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට යනවා. Then මිනිස්සු Say it in English. now in future people give up worshipping relics. But there are some places people worship relics. So the places where people don't worship the relics available there, they magic away and appear in the places. yes, they appear not they fly or deities bring those dhatus to the places where people worship. අනේ විදිහට ධාතු ඔක්කොම වඳින තැන් වලට ඔහම ධාතු ඇකිලෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ So the, පොඩි තැනකට සීමා වෙනවා. in this way, because these places that stop being worshipped, the dhatus will gather to places where they are worshipped. So they will little by little start coming to ultimately one place.
like at one point there will be just one place, so all by that time all the relics will have had gathered in that place. දැන් And that is in Ruwanwali side. අන්තිමට රුවන්වැලි සෑයට එනවා. So they say the last place that will be still worship is Ruwanwali Saya, so the dhatus will be like accumulated there. එතකොට ඒ අන්තිම දවසක් එනවා මුළු විශ්වය පුරාම තියෙන දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ ගාව තියෙන ධාතු ඊටන් ඔක්කොම රුවන්වැලි සෑයට එකතු වෙන දවසක්. So at one point the dhatus from all the universe, including the Deva realms and Brahma realms, will like go into the Ruwanwali side. ඊට පස්සේ රුවන්වැලි සෑයේ ඉඳන් ඔක්කොම ධාතු නාගදීපයට වඩිනවා කියලා. ඉතින් නාගදීපේ තියෙනවා තාම අපි දන්නේ නැති වුණාට අර මිනි පළඟ. ඒ කියන්නේ අර මැණික් පුටුව චූලෝදර මහෝදර යුද්ධ කරුව මැණික් පුටුව තියෙනවා. ඒ පුටුව එක්ක තමයි ධාතුන් ඉන්දියාවට වඩින්නේ. ඒකට රුවන්වැලි සෑයෙන් නාගදීපයට වඩිනවා. So at that point the relics will raise up, all the relics will raise up from Ruwanwali side, fly to Nagadeepa, that is the one of the islands in the north of Sri Lanka, where there is in one place, nobody now knows where, there is this like jeweled kind of throne that was the contention of these two Naga tribes, and the Buddha sat on it at one point. And the Buddha used it as his chair at one point. So then together with this chair, these dhatus will fly to India. ඉන්දියාවේ බුද්ධ ගයාව බුදු වෙච්ච තැනට වඩිනවා ඔක්කොම ධාතු. So and they will fly to the Bodh Gaya, to place where the Buddha attained his enlightenment. ඒට ගිහිල්ලා ඒ ධාතු ආයි බුද්ධ ශරීරයේ තිබිච්ච තැනටම සම්බන්ධ වෙනවා. ආයි බුද්ධ රූපයක් මැවෙනවා. And at that point the relics will go into the places where the like original Buddha's body was. So like the tooth will go to where the tooth was, and it was, if it was like piece of skin that became a dhatu, it will go to the place where the piece of skin was, No, and they it's will actually assemble. skin not remain after the cremation. Only the bones and hairs and Okay. body hairs, these things remain. So anyway, so they will go to their original places, and they will kind of assemble Buddha's skeleton. Skeleton and the perfect Buddha's body. Skeleton and over the skeleton, flesh and skin and everything. Flesh and skin as well. Yes, flesh and another creation. I mean, created Buddha statue at the last moment. So it will like inside the image of the Buddha there will be the dhatu. The parts that will be missing will be still visible normally. දැන් බුදුරජාණන්සේගේ ආදාහණයෙන් පස්සේ ඉතුරු වුණේ අස්ථි පොඩි පොඩි කොටස් වලට කැඩුනා ද්‍රෝණ 8යි. ඊට පස්සේ දත් 40ම ඉතුරු වුණා. ඊට පස්සේ කෙස් ඔක්කොම කෙස් ගස් ඉතුරු වුණා. ඔක්කොම ලොම් ගස් ඉතුරු වුණා. ඒ බුදුරජාණන්සේගේ අධිෂ්ඨානය ඇටියට. ආන්නේ ඉතුරු වෙච්ච ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා ආයි බුද්ධ රූපයක් මැවෙනවා. So what was left, there were pieces of bones as well as all the 40 teeth, all body hair and all hair of the head. So all these things will gather and create the image of the Buddha, and the gaps will be filled up with kind of created image. ඊට පස්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පාන. So that then this created image will do the twin miracle. And ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියනවා. And he will give a Dhammato. හැබැයි ඒ බණ කවුරුවත් මිනිස්සුන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. දෙවියන්ට විතරයි ඒ බණ අහන්න පුළුවන්. So it will be a Dhammato only for the divine beings, not for humans. ඒ කාලේ වෙනකොට බුද්ධ කියන වචනේවත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. By that time nobody even knows the word Buddha. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුયો කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙවිවරු දසදහසක් සක්වල දෙවිවරු දන්නවා දැනගන්නවා අද තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන්තිම මේ බුද්ධ ශාසනයේ අන්තිම දවස. අද තමයි ධාතු පරිනිර්වාණය කියලා දැනගෙන ඔක්කොම දෙවිවරු එනවා ඒ අවස්ථාව. But the gods, they will know, these divine beings, they will know, and many of them will come to see because they know this is the end of the Buddha Sasana. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දෙවිවරුන්ට බණ කියලා ඒ බුද්ධ ශරීරයෙන්ම ගින්දර මතුවලා බුද්ධ ශරීරය ඇවිලිලා මොකෝත් ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව නැත්තටම නැති වෙලා යනවා.
So I have a question. Buddha Sasana means in human world or? Yes, we can say in human world, but regarding these relics, all No, the no, no, relics. but otherwise it is not making sense. So no, because after the Buddha's image finishes the Dhamma talk, it will start burning and it will burn without any remainder completely. ආන්නේ වුණාම ධාතු අන්තර්ධානය වුණා කියලා කියනවා. So that is called the disappearance of the relics. ඊට පස්සේ බුද්ධ ශාසනයක් නෑ මේ ලෝකේ. So after that there will be no dispensation in this world. ඊට පස්සේ ආයති මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණොත් තමයි බුද්ධ ශාසනයක් ලැබෙන්නේ. The next dispensation that will be there in this world will be during the mighty Buddha. එතකොට දැන් බුද්ධ ශාසනය ගොඩක් පළල්ව තේරුම් ගන්නකොට ඔය පහම තේරුම් ගන්නවා. අර මම කිව්වේ අධිගම ශාසනය, ප්‍රතිපත්ති ශාසනය, පරියප්ති ශාසනය, ශ්‍රමණ ලිංගය, සර්වඥ ධාතු. ඒ පහම තමයි බුද්ධ ශාසනය. So if we want to have a broader understanding what the Buddha Sasana is, we have to remember it is those 5 things. That is the realization Sasana, practice Sasana, teaching Sasana, monkhood appearance Sasana, and the relic Sasana. ඒකම දැන් ඔය ගැන තව තියෙනවා. දැන් මේ සර්වඥ ධාතු අන්තර්ධාන වල ඔක්කොම බුද්ධ ප්‍රතිමාත් අතුරුදහන් වෙනවා. බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. බෝගස් එහෙමත් ඔක්කොම බෝධි කියන හැඟීම නැති වෙලා නිකන් ගස් බවට පත් වෙනවා මං හිතන්නේ. දැන් බෝධි කියන්නේ අපි වඳිනවනේ වටේ වැටක් ගහලා මිනිස්සු දන්නවා මේක බෝගහක් කියලා. ඒ අනාගත කාලේ එනවා බෝගහ කියන එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. බුද්ධ ප්‍රතිමා කියන ඒවාත් ලෝකයෙන් සම්පූර්ණයෙන් අතුරුදහන්. What is Pratima? Statues, images. So anyway, but that time it said all these other things that are considered connected with the Buddhism, like the statues and Bodhi tree and things like that, will have disappeared. Nobody knows that. අන්න එතකොට තමයි බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් වුණා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ බුද්ධ ශාසනයක් ලබන එක ඉතාම දුර්ලභ සිද්ධියක්. කලාතුරකින් තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ගොඩාක් කල් පෙරම් පුරලා තමයි බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බුදුන් පහළ වෙච්ච වෙලාවේ අපි මිනිස්සු වෙලා උපදින්නත් ලොකු පිනක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ බුදුන් සරණ යන්නත් ලොකු පිනක් තියෙනවා. ඒ බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා බුදුන් දේශනා කරපු සිල් රකින්න, බුදුන් දේශනා කරපු විදිහට භාවනා කරන්න, ඒ මාර්ගඵල ලබන්න වීරිය කරන්නත් ලොකු වාසනාවක් තියෙනවා. ටික දෙනාටයි ලෝකේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. So getting this opportunity to have something to do with the Buddha Sasana is extremely rare, and one needs big merits. So even to hear the Buddha's words, one needs lot of merits, and practice them even more merits. And it's not a small thing, and I'm getting very tired. Okay, now I'm going to stop. ඒ බුදුරජාණන්සේ අදාළ ධර්මයේ පුහුණු කරන්න, විශේෂයෙන් සමත විපස්සනා භාවනා කරන්න බුදුරජාණන්සේ කිව්ව විදියට ලොකු වාසනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම මතක් කරනවා හැම දිනාටම මේ දුර්ලභ බුද්ධ ශාසනයක්, දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලැබපු වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදියට ඒ සමත විපස්සනා භාවනා කරගන්න කියලා මම මතක් කර සිටිනවා. So I'm just telling you, keep in your mind, getting to know this Buddha's dispensation is extremely rare, and it's not a small thing. You need to be very, we say, lucky to get the chance. So please keep that in mind and try to use that chance and opportunity that you have to practice this samatha and vipassana that is still available to practice and apply yourselves. Something like that. ඉතින් එහෙනම් අද මේ ධර්ම කතාව මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. හැම දිනාටම නිවන් අවබෝධ වේවා, මාර්ගඵල ලැබේවා. That's the end of the Dhamma talk, and may you all attain the paths and knowledges. තෙරුවන් සරණයි.